Você vai ouvir agora Tudo é Black, uma viagem sonora pela diáspora africana, conectando ritmos, gerações e continentes. A apresentação, Karen Vip e André Félix. Já pode avisar pra geral que o Tudo é Black tá no ar, a sua consultoria musical. Estamos aqui, gente, trazendo o melhor do universo da música, da cultura preta pra você. Comunicação minha, Karen Vip, com o André Félix. Hoje o programa tá daquele jeito. E aí, André? E aí, Karen? Hoje é o mestre, o batimento cardíaco da Jamaica. Você sabe que eu não conhecia esse moço, fui apresentada por você através desse programa. Chamado Sly Dunbar. Já vamos começar com a biografia dele. Quem é esse homem? Ele é um baterista de grandes sucessos do reggae, é também produtor, fez show com todo mundo, criador de uma gravadora, e ele morreu em janeiro desse ano. Recente. 73 anos. Ele é o cara que pegou o reggae lá do começo do Bob Marley e transformou o dub, todos os ritmos de reggae que veio depois. Ele foi fundamental. É um cara que produziu muito. A gente estava até fazendo conta aqui de quanto ele gravava por dia para dar 200 mil faixas produzidas e gravadas. Em quanto tempo que ele teoricamente teria feito isso? 60 anos de carreira, que a gente falou. 50 anos de carreira. Ele morreu com 73. Deve uns 50 anos de carreira. Pelas contas que a gente fez, gente, esse homem fez cerca de 10 músicas por dia ao longo da vida. Em média foi isso. Em média. Máquina. No dia que ele tava mais fraco. André, como disse Gabriel Bebice, né? Que é o nosso sound designer, é só gravar sem errar. Isso. Vamos começar ouvindo Double Barrel, uma gravação de Dave e Ansel Collins, que ele toca bateria, e ela foi a primeira música de reggae a alcançar o número 1 das paradas no Reino Unido. Caramba! E aí, então relaxa, ouve o som, porque é bom demais. Bora lá. I am the magnificent. I'm back, but the shaker was so boss, most thundering, storming, sound of soul. I am W-O-O-O, and I'm still here again. I'm still in love.
You don't know how to love me, not even how to kiss me. I don't know why, my baby. I'm still in love. I'm still in love with you, girl. Yes, I am. I'm still in love with you, girl. I'm still in love with you, girl. I'm still in love. Said I'm still in love with you. You don't know how to love me, not even how to kiss me. I just don't know why. 89.1 FM. Marcus Garvey prophesied, said, oh yeah.
the book of rule shall stand. Dreadlock, guess who's coming to dinner? Not the dreadlock. Guess who's coming to dinner? Not the dreadlock. So let's give thanks and praise, not the dreadlock. I appreciate the herb you brought for me, not the dreadlock. Now the things and time of change, suffering made me realize what it takes and the how to be a not the dreadlock. Guess who's coming to dinner? Not the dreadlock. I'm just coming in from the woods, not the dreadlock. So let's give thanks and praise, not the dreadlock. I appreciate the herb you brought for me, not the dreadlock. Now the things and time of change, suffering made me realize what it takes and the how to be a not the dreadlock. Oh yeah, guess who's coming to dinner? Not the dreadlock. Yeah. Guess who's coming to dinner? Not the dreadlock. Guess who's coming to dinner? Not the dreadlock. So let's give thanks and praise, not the dreadlock. E nós seguimos por aqui no Tudo é Black, hoje falando sobre o coração, o batimento cardíaco da Jamaica. Sly Dunbar. Quem que a gente ouviu, André? A gente ouviu Guess Who Coming to Dinner, do Black Uhuru, que é uma referência ao aquele filme do Sidney Poitier, o Adivinhe Quem Vem Para Jantar, um filme clássico, importante para luta antirracista americana. Ouvimos também Right Times, do Mike Diamonds, que é a criação do estilo rockers. Rockers é um estilo de reggae bem específico, um subgênero do reggae. I'm Still in Love with You, Girl. Essa é a primeira gravação, gravada pelo Alton Ellis, música do Alton Ellis, e ele é o reggae one drop, um dos estilos que vai revolucionar, o Sly vai revolucionar o reggae. E Double Barrel, de Dave e Ansel Collins, que foi a música primeira que a gente ouviu. E o Sly Dunbar, ele tinha um companheiro, assim, uma dupla, que é o Robbie Shakespeare. Era um baixista, e eles dois fizeram uma dupla que eles tocaram com gente do mundo inteiro. E aí eles tinham uma coisa que quando eles iam tocar, sei lá, com Rolling Stones, quando eles iam tocar com Peter Tosh na Inglaterra, eles ficavam nos hotéis e eles pediam para o pessoal guardar os restos do café da manhã, do almoço, e colocar num saco de lixo para eles comerem e pouparem dinheiro. Rapaz, dava tchau de mão fechada, pouparem dinheiro da diária, né, do perdim. Quem nunca, né, gente? Com esse perdim, eles compraram os primeiros equipamentos da gravadora que eles vieram lançar, que é a Taxi Records. E eles guardaram com esse saco de lixo de comida. Vou te falar, o May se identifica com essa figura aí, tá? Aí, ó, você achou que tu tava inventando assim, a roda? Os caras faziam atrás. É literalmente vender o almoço pra comprar a janta. Exatamente. Né? Então eles criaram a Taxi Records e começaram a gravar com uma galera, com todo mundo. E começaram a mudar um pouco o estilo do reggae, trazendo elementos mais eletrônicos pro reggae e trabalhar com ambiência sonora. A gente vai ouvir agora um reggae do Gregory Isaacs,
um grande músico jamaicano, criando o estilo steppers, né? Que aí já é uma brincadeira com a ambiência sonora. E depois vamos ver um montão de coisa. Esse bloco é só música da Taxi Records, que é a gravadora que... Eles compraram guardando o dinheiro do café da manhã. É isso aí. Então vamos ouvir Gregory Isaacs. Oh, what a feeling. Liquor, acid, herb, I smoke and the dance all tight. No corner bus, no one, no fuss, no fight, yeah. But me say, oh, what a feeling. Wonderful feeling, I had, yeah. And me say, oh, what a feeling. Oh, what a feeling. Wonderful feeling, I had. Now I can recall all my early days of childhood. Some wish us bad while others wish us good. Yeah, but me say, oh, what a feeling. Oh, what a feeling. Wonderful feeling, I have, yeah. I me say, oh, what a feeling, yeah. Wonderful feeling, I have, yeah. I had. Now I call all our early days of childhood. Some wish us bad while others wish us good. Yeah, I may say, oh, what a feeling. Yeah. Oh, what a feeling. Wonderful feeling. I have, yeah. I may say, oh, what a feeling. Oh, what a feeling. Wonderful feeling. I have. Liquor, acid, herb, I smoke and the dance all tight. No corner bus, no one, no fuss, no fight. Yeah, I me say, oh, what a feeling. Oh, what a feeling. Wonderful feeling, I have, yeah. I me say, oh. Oh yeah, oh yeah, yeah, yeah. All right. Sitting here watching fools by themselves when they should all be thinking of getting to know themselves. While life goes on, everyone's got to stand strong. You can't surrender, no, no, no. Giving your heart and soul to vanity, yeah, makes your life filled with pain and misery. While life goes on, everyone's got to stand strong. You can't surrender, no, no, no. Oh no.
89.1 FM. Hey, hey, hey. Yes, sir. Yeah. World of reggae music on ya. Hey. Keep me rocking with me daughter. Hey. World of reggae music on ya. Hey. Never left ya, never know, sir. Eh, Now just be nice and hold your space. I won't entertain no more disgrace. Out in the street, they call it murder. When rhythm's passing out your head. World of reggae music on ya, eh. Keep me rocking with me daughter, eh. World of reggae music on ya, eh. Lord, I thirsty, give me water, eh. World keep me. Hey, hey, hey. Yes. Man showing how man feeling. Man singing goodness gracious I. 10,000 rhythms feeling. It makes the spider keys of flying. World of reggae music on ya. Yeah, yeah. When rhythm's passing out your head. World of reggae music on ya, eh. Keep me rocking with me daughter, eh. World of reggae music on ya, eh. I never left ya, never know, sir, eh.
Ouvimos agora Unmetered Taxi Gang, música do Sly Dunbar e do Robert Shakespeare. Ouvimos também World a Music, do Inni Kamose, City and Watching, Dennis Brown, e All What a Feeling, do Gregory Isaacs. A gente vai pro intervalinho, já a gente volta com Tudo é Black. Você está ouvindo Tudo é Black. Você está ouvindo Tudo é Black. E a gente já tá de volta aqui no Tudo é Black. Muitas aulas pra você neste dia de hoje. Regado de reggae, comunicação por minha conta Karen VIP com o André Félix. Estamos falando de um figurão que eu não conhecia, tô conhecendo junto com você, Sly Dunbar, o batimento cardíaco da Jamaica. Aliás, esse título ficou bom, hein, André? Eu gosto também de regado de reggae, bom. Regado de caraca mesmo. Regado de reggae. Ficou ótimo. Então, Karen, enquanto a Taxi Records dominava Kingston, Sly e Robbie também estavam em Nassau, nas Bahamas, no Compass Point Studio, com Grace Jones, Bob Dylan, Mick Jagger. Eles se tornaram os músicos mais requisitados do planeta. Muita gente não sabe que o reggae é uma coisa fundamental para música pop inglesa. Né? A música pop inglesa foi muito influenciada pelo reggae desde a Shot Sheriff, que o Eric Clapton gravou do Bob Marley. Então, assim, Paul McCartney, Elton John, a galera toda pegou e em algum momento fez reggae. E no Brasil também. Gilberto Gil, Djavan, Caetano Veloso, depois de Paralamas do Sucesso. Enfim, a gente vai ouvir uma música que ela tem um clima de cinema, de filme noir, assim, que foi composta pelo David Bowie, Iggy Pop, gravado pela Grace Jones e produzida pelo Sly Dunbar. Então, assim, a gente vai dar uma giro de 180 graus no programa e vocês vão ver o que podem esses caras. Vamos lá, vamos ouvir. Nightclubbing, where what's happening? Nightclubbing, where a nice machine. We see people, brand new people. There's something to see. Where nightclubbing, bright white clubbing. Oh, isn't it wild? Nightclubbing, we're walking through town. Nightclubbing, we walk like a ghost. We learn dances, brand new dances, like the nuclear bomb. Well, nightclubbing, bright white clubbing. Oh, isn't it wild?
Nightclub day, nightclub day, where what's happening? Nightclub day, nightclub day, we're a nice machine. We see people, brand new people. There's something to see. Red nightclub day, bright white club day. Oh, isn't it wild?
heat on in the afternoon. Get so excited, get so addicted. You have me eating from your golden spoon. Now I don't want to spoil the party. I know it goes against the grind. As the plane touched down, like a movie's of you, running through my fever brain. I really love my sweet thing. I can give up. I really love my sweet thing. I can give up. I really love my sweet thing. I can give up. In the beginning, when we were winning, I wish I ever passed lost it fool. You turned the heat off and left me standing, freezing by a swimming pool. I can't give it up. 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 Now I don't want to spoil the party. I know it goes against the grain. As the plane touched down and the midnight moon, I can't just walk away. É aquele climão do Tudo é Black. O que a gente escutou, André? A gente escutou Sweet Things, do Mick Jagger, música do Mick Jagger. Joker Man, do Bob Dylan, música do Bob Dylan, claro, né? E Night Clubbing, da Grace Jones, com a Grace Jones, de David Bowie e Iggy Pop. É uma mudança, né? Não, a gente foi pra outra parada Outra aí, né? Nem coisa. parece o programa do primeiro bloco. Mas é engraçado porque os construtores do pop não são necessariamente só aquilo que a gente ouve. São os baixistas, bateristas e, na sua maior parte, ou quase totalidade, os pretos, né? Os pretos que criou essa música, essa sonoridade que a gente tá acostumado a ouvir na rua, ouvir na C&A quando vai comprar coisa, né? É os Ouvir na pretos C&A que foi ótimo. até a música que toca na sua loja de departamento, ela foi criada pelos pretos porque tudo é black. E aí, muitos bateristas tinham medo dos sintetizadores. Ó, consegui. Tava Sintetizadores dos anos 80, 90, mas o Sly, pelo contrário, ele adorava. Ele abraçou o MPC 60, o SP 1200 como instrumentos de produção mesmo. E aí ele começou a diversificar mais as coisas que eles faziam, né? Eles usaram esses instrumentos até o fim da vida. A Taxi Records, ela funcionou até janeiro desse ano, quando ele morreu, e aí acabou a Taxi Records. Acabou, ninguém vai assumir porque isso pra tocar, não? o Rob Shakespeare morreu há 2 anos atrás, e aí ele foi diminuindo e acabou a Taxi Records, mas acabou com cerca de entre 200 mil e 1 milhão de faixas produzida pelos dois. 1 milhão! Então assim... Esses caras eram meio workaholic, né? Não, Queria tipo fazer assim, tudo o tempo eles todo. são meio gênios, assim. A gente hoje fica achando que... Não, hiperfoco também, tá, André? É hiperfoco. Hiperfoco, com certeza. Não faz mais nada, só produz música, grava música, não sei o que música. Só isso. Eu acho que ele não deve... Eu não pesquisei isso, mas ele deve ter casado, ter filhos. Não, se eu fosse mulher de um cara desse, eu separava. Na moral, eu separava. Chatão, de maluco, manhã, toda hora nisso. Antes do café, ele já tinha gravado 3 músicas. Imagina, vai te lascar. A gente vai ouvir agora as nossas últimas músicas. Entre elas está uma banda que eles produziram, chamada uma dupla, né? Chamada Sister Nancy. A música Bam Bam é uma das músicas mais sampleadas dos nossos tempos hoje. E é um clássico do reggae, do dub mundial.
E a gente vai ouvir, depois a gente volta pra explicar a importância dessas músicas. Vamos lá, vamos ouvir Murder, She Wrote, do Chaka Demos e Pillars, clássico do dancehall. Now this one dedicated to the girl with the angel face and the devil heart. You know, so ragamuffin Chaka, they must be new plant players come feel the case. Step up my youth, hear this. I know this little girl, her name is Maxine. Her beauty's like a bunch of roses. If I ever tell you about Maxine, you older say I don't know what I know, but murder she wrote. Real. Murder she wrote. Murder she wrote. Murder she wrote. Action on with him, a pretty face and bad character. Them the kind of living can hold Chaka. Follow me. A pretty face and bad character. Them the kind of living can hold Chaka. Say girl you pretty, your face it pretty, but your character dirty. Girl you just a act too flirty. You run to Tom Dick and also hurry. And when you find your mistake, you talk about you sorry. Come now. Have a cozy corner where she jokes and where she jam. She know about Luke, Jack and every money man. Make love with the coolie Chinese, white man and Indian. The wickedest kind of girl that miss a flyers buck up and down. Now you heard about this girl, her name is Maxine. Her beauty's like a bunch of roses. And if I ever tell you about Maxine, you older say I don't know what I know, but murder she wrote. Murderation man. Murder she wrote. Murder she wrote. Na. Murder she wrote. Watch you now stand still. You not pay me like bill. If you test a ragamuffin, girl, you go and get killed. Girl, keep wait. Cause you a crebe. And the lyrics when me talk, if me DJ, girl, come out. Because you nah shock out. And when you hear the ragamuffin, you have to jump and shout. Don't touch me gate. You not pay me what I read. Because great is great, you underrate. Follow me. You pretty face and bad character. Them the kind of living can hold Chaka. Follow me. You pretty face and bad character. Them the kind of living can hold Chaka. Say girl you pretty, you face it pretty, but your character dirty. Girl you just a act too flirty. You run to Tom Dick and also hurry. And when you find your mistake, you talk about you sorry. Now every middle of the year, this young girl have a passion for the coolie white man Indian, Mexican, kill and infant. And just the other day, me see her 6 months pregnant. Now she back for sweet again with not a baby in a prom. Do you heard about this girl? Her name is Maxine. Her beauty's like a bunch of roses. And if I ever tell you about Maxine, you older say I don't know what I know, but murder she wrote. Murder she wrote. Murder she wrote. Na. Murder she wrote. Excuse me. Y'all never know so you stay. Ragamuffin Chaka, they must come to flash it same way. Oh, follow me. You pretty face and bad character. Them the kind of living can hold Chaka. Follow me. You pretty face and bad character. Them the kind of living can hold Chaka. So girl you pretty, you face it pretty, but your character dirty. Girl you just a act too flirty. You run to Tom Dick and also hurry. And when you find your mistake, you talk about you sorry. The girl a boss and a brag on, she look sexy. All she worship is pure vanity. The girl a boss and a brag on, she look ready. When she wash her clothes, it dirty, girl you not ready. If you can't cook for me, girl you not ready. If you can't wash for me, girl you not ready. If you know you're flirty, follow me. You pretty face and bad character. Then the kind of living can hold Chaka. Follow me now. You pretty face and bad character. Then the kind of living can hold Chaka. So stand still. You not pay me like them. And if you test it from the you wine, you can't keep it. Cause you a crebe. And the lyrics and the talk. And if me DJ girl come out. Because you nah shock out. When you hear the ragamuffin, you have to jump and shout. Don't touch me gate. You not pay me what I read. Because great is great, you underrate. Come Now on. you heard about this girl, her name is Maxine. Her beauty's like a bunch of roses. Man, if I ever tell you about Maxine, you older say I don't know what I know. The thing called a bam bam. Look what's on Jamaican. With a different style, different fashion. You know? Tell me say one thing Nancy can't understand. One thing Nancy can't understand. What make them a talk about me ambition? Say what make them a talk about me ambition? Come and say some of them a ask me where me get it from. Say some of them a ask me where me get it from. I told them no no it's from creation. I told them no no it's from creation. Bam bam hey yo, what a bam 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 bilang. Bam 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 bilang. Bam bam bam
89.1 FM. A gente ouviu Pull Up to the Bomba da Grace Jones, música da Grace Jones, do Cucubaia. Bam Bam da Sister Nancy, música do Winston Riley e Offlane Russell. E começamos com Mother She Wrote, do Chacademos e Pillars, música do Sly Dunbar. É isso, gostaram? Caramba, eu adorei. Tá uma aula sobre esse cara que é um megalomaníaco da música. Eu gostaria muito de ter esse do programa na minha adolescência para conhecer vários desses caras quando eu comecei a tocar. E tá sendo muito bom fazer esse programa com você, Karen. Pô, que honra, hein? Caramba, agora eu me achei. Fiquei felizona. E valeu pelas aulas, tá? Aposto que você tá ouvindo a gente. Também, se você não sabia quem era o Sly, agora você tá sabendo. Pode botar aí no seu checklist. Sei, mando bem, falo pra geral. E espalho pra todo mundo também, que o Tudo é Black tá no ar sempre aqui na 89.1. É isso aí. Até semana que vem, galera. Um beijo. Até lá. Tchau. Você ouviu Tudo é Black. Uma viagem pela diáspora africana na sua 89.1. A apresentação: Karen Vip e André Félix.